Välkommen till den här specialsändningen av Läsapodden där vi tänkt titta lite tillbaka på året som har gått och de läsupplevelser vi har gjort. Vilka böcker har fastnat i minne för dig, Joel? En bok som jag läste i början av året som ju har blivit obehagligt aktuell, det är Karen Armstrong, den amerikanska religionshistorikerns bok Fields of Blood, som handlar om religiöst våld. Hon skriver ju såna här... Har du läst något av henne? Ja, den här historien om Gud har jag läst. Ja, och den har jag inte läst, men jag har förstått att hon gör så här, börjar för 10 000 år sedan ungefär, och sen så bara plöjer de på i några årtusen och skriver en historia över flera årtusenden. Funkar Gudboken så också? Ja, så vitt jag minns, men det är ju länge sedan jag läste den. Jag tyckte inte hemskt mycket om den, så att ja. Nej. Men hon har väl lite svängt tillbaka. Hon var som mest religionskritisk när hon skrev den boken liksom. Och så har hon liksom... Ja, det kan jag tänka mig, för den här boken är ju den här Fields of Blood då, där är ju hennes tes då att den här idén vi har om att religion orsakar våld är ju bara dumheter och är inte ett vettigt redskap för att förstå dynamiken, liksom våldsdynamiken som vi ser i världen idag. Och hon bygger mycket på Kavanaugh, kan man säga. William Kavanaughs bok Myth of Religious Violence. Där Kavanaugh säger ungefär så här att religion per se orsakar inte någonting. För att du kan inte tala om religion på det där abstrakta sättet som att det skulle vara en analytisk kategori som funkar överhuvudtaget. För den blir för bred, den rymmer alldeles för mycket olika saker. Och lite så resonerar Armstrong också. Hon skriver: religionen är som vädret, den orsakar en mängd massa saker. Och så gör hon en historisk genomgång liksom, från liksom indoeuropeisk religion och fram till liksom självmordsbombare. Och visar hur religionen ibland liksom är eller olika religiösa traditioner. Ibland är fredsskapande, ibland promotar våld och så vidare. Men framförallt visar de hur man måste hela tiden titta på kontexten, titta på sammanhanget, de politiska omständigheterna och sociala omständigheterna. Religionen är liksom en del av mixen, men det är inte liksom att du kan singla ut religionen och säga att här har du orsaken. Så det är en viktig bok, skulle jag säga. Den är ju lite för bred för att kunna vara så exakt som man skulle önska i alla detaljer, men det är ändå viktigt att en så tung författare gör en sån här bok. Det är intressant, för att den här Kavanaughs bok som du nämnde, som kom för några år sedan, den skapar ju en hel del debatt i så att säga en viss sfär av den teologiska akademiska världen. Men det var som att den debatten, jag blev frustrerad över den debatten. Det var som att den kom inte till sak, utan det blev liksom en debatt om helt fel frågor, att huruvida religion existerar liksom. Just det, för han lägger mycket krut på att diskutera själva religionsbegreppet. Precis det. Så, och det blev väl på något vis, många missförstod vad han försöker göra där liksom. Men det är bra alltså att när någon som hon tar upp liksom samma fråga, så då blir det ju en mycket större sak. Och det är spännande liksom hur maktförhållandena i teologivärlden ändå är. Ur vårt perspektiv är ju Kavanaugh en stor guru, men hon är ändå liksom ganska många käpphål högre upp. Verkligen. Hon har en sammanfattning av sin bok i en Guardian-artikel som jag kan länka till på läsarna.se om man vill läsa the short version. Hon är en duktig skribent. Det är alltid trevligt att läsa henne. Vad har du läst då? En bok som verkligen har fastnat i mitt minne, det är Sarah Coakleys nya bok The New Asceticism, Sexuality, Gender and the Quest for God. Det är en fantastiskt fin liten bok. Alltså jag vet inte, den som känner till Sarah Coakley så vet att hon kan skriva ganska invecklat, speciellt när hon kommer in på liksom religion och vetenskap. Men den här boken är väldigt lättillgänglig och den fördjupar debatterna kring präst och kön och också kring homosexualitet. Alltså de här stora aktuella debatterna i anglikanska kyrkan i hennes fall, de är den lika relevant hos oss. Just det. Hon fördjupar de debatterna tonvis. Alltså alla
kvinnor som är präster borde läsa den här boken. Många män också, skulle jag säga. Det är en fantastiskt fin bok. Det är sån här samling essäer på det här temat. Och den är verkligen läsvärd. Vi skulle nästan kunna göra ett tema på den. Någon borde översätta den till svenska, så skulle vi kunna göra ett avsnitt på den sen. Hur är det med hennes asketismbegrepp? Förklarar hon lite tydligare vad hon lägger i det och vad värdet ligger i askes och hur hon ser på det och så vidare? Alltså jag är ju asketismforskare, så att jag kanske tycker att hon skulle kunna vara lite tydligare ännu. Men jag tror nog att för de flesta så blir det nog hyfsat tydligt. Alltså hon tänker sig ju som en ansträngning som syftar till att forma människans begär, hur vi riktar in våra liv. Så det tycker jag är hyfsat klart vad hon menar med det, vad hon liksom riktar in sig. Sen kan jag tänka mig att tycka att liksom, hur hon förstår det blir lite oklart. Hon diskuterar ju mycket med Freud i boken. Och liksom försöker egentligen visa att Freud var lite djupare än eller mycket djupare än den liksom bild av Freud som cirkulerar i media. Och det kan vara intressant ur många perspektiv, men just det hjälper inte liksom förståelsen av asketism jättemycket, för att Freud hade ändå liksom tanken att det mesta sätts liksom i barndomen mer eller mindre fast. Och asketismen är ju precis den motsatta tanken, att jag kan verkligen påverka vem jag är. Så att det finns som säkert mer att göra där, men det kommer väl i hennes stora systematiska teologi vart efter. Ja, just det. Tänker jag mig. Just det. Men det är verkligen en bok som jag kan rekommendera. En annan bok som har kommit ut som jag inte har hunnit läsa, det är Stanley Hauerwas senaste bok som heter The Work of Theology. Just det, du håller den där i handen. Ja, Hauerwas alltså han skriver essäer och så samlas de ihop till en bok och så sätter han en titel på den som får det se ut som en bok. Det är nog inte han som sätter titeln ens en gång. Det är nog förlaget eller hans forskarassistent. Precis det. Men det är en sån här pågående liksom running joke att liksom, nu har han igen fått någonting att se ut som en bok som är bara en samling essäer. Ja, men han skämtar ju själv om det. Han säger, jag minns, hur var han kommenterar en av sina, well, the world doesn't need another book by Stanley Hauerwas, men det kommer ju åt hela tiden nya böcker av Stanley Hauerwas. Så där har det stått i förorden sedan slutet av 80-talet i hans böcker. Men den här boken ska jag säga att ungefär hälften slumpmässigt utvalda essäer och hälften faktiskt lite håller ihop tematiskt. Alltså det är faktiskt, här finns flera essäer som faktiskt handlar om det teologiska hantverket. Och det är ju spännande när en liksom så vad ska jag säga, erfaren teolog som Hauerwas skriver om det. Så att den har legat på min liksom högst upp i min bokhög under en lång tid och jag har inte hunnit ta itu med det, men jag tänker verkligen göra det. Jag ska hoppas här under julen kanske det hinns med. Ja, vi kan fortsätta lite på det här temat. Böcker från 2015 som jag önskar att jag hade läst. Eller som jag planerar att läsa under 2016. För det är ju så, man ligger ju alltid många år efter. En bok som har kommit ut på Artos förlag är ju Katedralens hemlighet av Bengt Kristensson Uggla. Som jag har hemma och hunnit bläddra i, men inte hunnit läsa. Kristensson Uggla är ju teolog och väldigt intressant på många sätt. Han har jobbat mycket med filosofen Paul Ricoeur och nu så skriver han, och han har skrivit mycket om bildning och sådana saker. Och nu så skriver han då om liksom teologi i kyrkan och teologin i ett sekulärt samhälle. Som jag förstår det. Och vad det finns för möjligheter och vad det finns för utmaningar och hur kyrkan kan vara en tillgång i ett sekulärt samhälle och hur sekulariseringen kan vara en tillgång för kyrkan att upptäcka sig själv och sådär. Så det verkar vara en viktig och spännande bok. Har du hunnit titta på den? Jag bläddrar i den så mycket så jag konstaterar att han citerar dig men inte mig. Mer än så har jag inte hunnit titta i den. Ja. Annat som har kommit ut som inte vi har hunnit läsa. Precis här nu i slutet av året har det faktiskt också på Artos förlag kommit ut 2 teologiska studier som faktiskt ligger på många sätt varandra ganska nära i tematik. Den ena är Caroline Gustafssons bok Delaktighetens kris, gudstjänstens pedagogiska utmaning, som jag då inte heller har hunnit läsa ännu. Men
det är jättespännande, för här liksom kommer de verkliga liksom, arbetshästarna i Svenska kyrkan till tals, nämligen körsångarna. Okej, vad spännande. Så hon försöker genom att intervjua körsångare undersöka liksom delaktighet. Har Kai Pollak rätt? Är det hennes frågeställning? Precis, nej, jag vet inte hur Kai Pollak liksom spelar in här, men jag tycker det är ett jättespännande grepp, för det är verkligen så att säga men det är ju en jättestor del av människor som är aktiva i Svenska kyrkan gör det genom att sjunga i kör. Och de är ju inte direkt en grupp som hörs ofta, alltså får tala om sin erfarenhet hemskt mycket. Sune Fahlgren gjorde ju en liknande alltså inte liknande, men han gjorde en historisk studie av körsång inom baptismen och frikyrkligheten. Det kapitlet, den artikeln har blivit ett kapitel i hans bok som kom ut under hösten, som heter Vatten är tjockare än blod, precis. Så det där med körer är ju intressant. Alltså, vi tänker ju ofta att körerna är liksom alltså, ornament, och det är kul att folk håller på och sådär. Men de har ju en viktig roll utifrån delaktighet, lekmännens delaktighet i kyrkan och sådär. Visst finns det en tidig kyrkastudie av körsång? Susanne Ashbrook Harvey, har inte hon skrivit om körerna i en tidig kyrkan? Ja, åtminstone om hur sjungande används som som en bild som används i beskrivningen av allt möjligt. Det sjungs en väldigt massa i det, speciellt den syriska litteraturen. Liksom. Om det, och det här har en koppling säkert till att också det fanns då konkreta körer som gjorde. Okej, och den andra boken då, Marie Rosenius, Svenska kyrkan, samma kyrka, så den är också, den är relaterad för den också då talar om Svenska kyrkan. Men hon gör det från ett annorlunda material, det vill säga hennes ambition är att ta sånt här ganska torrt statistiskt material, liksom antal gudstjänstbesökare i olika kyrkor, och försöka tolka det här teologiskt. Så det på det sättet ambitiöst, det är inte ofta man ser en avhandling som då egentligen tar som avstamp i statistik som sen stöder sig väldigt mycket på Schmemann och sådana här killar. Okay. Så det är spännande på det sättet, det är ett nytt grepp. Den avhandlingen ska jag säga att man har sett fram lite emot. Jag har aldrig träffat Marie Rosenius och jag har aldrig varit i Umeå och så vidare. Den har skrivit den var vid Umeå universitet. Men man har hört om den här avhandlingen. Liksom, Marie Rosenius spännande undersökning. Hon har samlat intressant material och sådär. Så den ser jag också verkligen fram emot att läsa. En tredje studie eller avhandling som precis har kommit ut är Anna Ortners doktorsavhandling hos oss i Åbo. Som behandlar riter. Ur ett religionsfilosofiskt perspektiv. Och den avhandlingen har fördelen att den finns tillgänglig på internet, så vem som ska gå in och söka efter den. Och hon har ett väldigt spännande grepp. Hon utgår väldigt mycket från sin egen erfarenhet som präst i Svenska kyrkan. Och den liksom, så att säga, praktiska invandhet i riter som hon har därifrån. Men så att säga, det problem som undersöks är liksom kulturmöten, hur vi reagerar inför främmande riter. Och hur vi ska kunna diskutera dem på ett sånt sätt så att vi inte hamnar i så att säga sån här ren relativism eller i ett sånt här imperialistiskt vi vet bäst perspektiv. Okay. Så det är ett väldigt spännande tema. Hon har ett väldigt, väldigt spännande grepp i den boken. Tillitsramar heter den. Okej. Ja, det låter intressant. Vad tycker du generellt om den teologiska bokutgivningen i Sverige, eller på svenska ska vi kanske säga då. Hur har det varit 2015, eller vad ser du för mönster och trender? Jag kan konstatera att de flesta böcker vi har nämnt har varit avhandlingar. De flesta svenska böcker vi har nämnt. Jag tänker ju att det är en trend det här, de här 2 svenska avhandlingarna som jag just nämnde, och så kan man också lägga till Jonas Ideströms senaste bok Spåren i snön. Som också är en väldigt, väldigt fin bok som har kommit ut. Jag vet inte om den kom ut i år eller år innan. Men den är också, det som alla de här böckerna har gemensamt är att det är liksom ett empiriskt material som tolkas teologiskt. Ja, det är en väldigt spännande utveckling, och det är också internationellt en liksom, det är så att säga ämnet praktisk teologi som har fått lite mera råg i ryggen så att säga och börja göra teologi av sina undersökningar efter att en lång tid har varit ganska så här sociologiskt, eller nöjt sig med att vara ganska sociologiskt. Ja, så är det absolut. Och där har ju Ideström och Sune Fahlgren gjort en slags
lärobok eller vad man säger, som heter Ecclesiology in the Trenches, som alltså kommit på engelska under hösten nu, som är just en diskussion av dels ett antal redovisningar av den här typen av studier in the trenches, alltså i verkligheten, och dels teoretiska reflektioner över det sättet att arbeta. Och det är verkligen liksom teologerna kliver ner ifrån elfenbenstornen och ger sig ut i verkligheten och deltar och beforskar och sådär. Och där är ju också Sarah Coakley ett utmärkt exempel på en teolog som arbetar så med deltagande observation och betonar liksom att en teolog behöver också be och sådana saker. Man skulle kunna säga, om man vill ta det riktigt positivt, den här utvecklingen, och som sagt, jag tror det är en positiv utveckling, så ska man kunna säga att här håller någonting på att helas som gick sönder i moderniteten. Det vill säga, teologin skildes från praktiken och det blev två olika ämnen som hade väldigt lite med varandra att göra, och det har kommit till en punkt där man så att säga både på systematiskt teologiskt och praktiskt teologiskt håll ser att det här är inte hållbart. Och vi väntar bara på att samma sak ska hända med bibelvetenskapen och exegetiken. Jag säger ingenting om det. Det finns många möjligheter att säga någonting cyniskt där, men jag biter mig i tungan. Men det är ju precis, och man kan nästan märka det, tycker jag, både hos sig själv och hos andra, att när man så här tar upp en teologisk bok och börjar bläddra, så ställer man den här som så här fromma frågan: ja, men hur ser den här personens vardag ut? Går den här teologen i kyrkan? Är det liksom och sådär, är det här bara en studie på avstånd, eller är det från någon som verkligen är liksom, som deltar i liksom den verklighet som han eller hon skriver om? Och det tycker jag, men det är lite överraskande. Det är lite, ska man säga, alltså det är en from fråga så att säga, men den är också, idag är det inte bara det, utan det är också en teologiskt relevant fråga. Man frågar efter liksom vad man skulle säga, den hermeneutiska förförståelsen. Precis det. Alltså det här känns fortfarande vara ganska nytt, och det känns som, till exempel som systematisk teolog så känns det att vi är ännu ett par steg från att liksom riktigt kunna ta i bruk det här nya materialet som produceras, och liksom börja gå vidare till att, men vad händer utgående från det här angreppssättet med vår syn på Jesus, vår syn på liksom treenigheten, liksom att komma in i riktigt de här stora teologiska frågorna. Och det är väl där Sarah Coakleys projekt egentligen är det som Sarah Coakley på något vis försöker göra. Och det blir spännande att se återstående delarna, om de någonsin kommer ut. Det jag kan tänka mig när jag tänker tillbaka på 2015 och så, det är ju det här med pastorer och präster som skriver böcker och som skriver teologiska böcker. Det är ganska lite av det, är mitt intryck. Vi gjorde ju jag var med och gjorde den här boken Söndag om gudstjänst, och där fick vi ut en hel del pastorer på banan att reflektera också utifrån en lokal församlingsverklighet, reflektera över gudstjänsten inom frikyrkligheten. Och sen så Runar Eldebo har skrivit en bok som heter Tillbaka till församlingen, som också är fint. Han är ju gammal akademisk teolog, men som ett antal år nu har varit pastor i eller ekumeniaförsamlingen då i Värnamo, och skriver i den boken om det. Men annars är det ganska tunnsått, är mitt intryck, med pastorer, präster som skriver teologi. Utan det, som sagt, det vi nämnt mycket avhandlingar och så, och den typen. Eller vad säger du? Magnus Malm kanske i den kategorin också. Hans bok har fått mycket uppmärksamhet. Den har jag inte heller hunnit läsa. Som om Gud inte fanns. Ja, som om Gud inte fanns, precis. Det är men det är relaterat till en liksom, att präster och pastorer inte skriver i den utsträckning man skulle vilja och önska, är ju också relaterat till liksom just det teologiska samtalet.
Alltså att vilka arenor finns det där ett teologiskt samtal förs idag. Jag tycker de frågorna på något sätt är liksom relaterade. Vi behöver böcker och vi behöver platser, sammanhang där vi samtalar om detta. Mm. Ja. Och det här är intressant för det här är också en sak som Maria Rosenius visar i sin studie, just att under den här perioden har undersökts från 10 år före skiljande av kyrka och stat i Sverige till 10 år efter, så har det skett en sån utveckling att det verkar som att liksom församlingarna slutar sig inom sig själva. Att liksom kommunikationen mellan församlingar upp till stiftsnivå och så vidare, den försvagas hela tiden. Och det här skulle vara en annan sida av lite samma sak. Jag tänker mig, och jag tror att det ligger någonting i det att väldigt många som jobbar i församling är väldigt fokuserade på sin egen församling. Medan den här känslan av att vara del av en stor kyrka på något vis försvagas. Mm. Det blir på något sätt baksidan av den här postmoderna vändningen mot det lokala som man talar om. Som ju är så påtaglig i vår tid. Men det man kan fundera på är ju den stora flyktingtillströmning som vi har upplevt i Sverige och under hösten, inte minst under hela året egentligen. Vad det finns för potential i den, att liksom den har ju väckt kyrkan på så många plan. Både liksom man upptäcker sin relevans, sin samhällsrelevans, och man upptäcker vilken kraft man bär på, man upptäcker hur mycket man vitaliseras och berikas när man inte bara lever för sig själv och sitt eget andliga liv och så, utan man får göra någonting för andra och så. Och här kan det finnas också skulle det också kunna finnas någonting att liksom kyrkan upptäcker att det här måste göras lokalt, men det måste göras det är inte bara en församling som löser det, utan vi måste göra det som kyrka liksom, som hela Kristi kropp. Mm. Jag funderar på det där mycket också. Också till Finland har det kommit väldigt mycket flyktingar under hösten, och kyrkorna har reagerat väldigt positivt, väldigt starkt och väldigt aktivt. Nu har det kommit signaler ganska tydligt från den finska staten att man hoppas kunna skicka tillbaka ungefär 2/3 av de som har kommit. Okej. Och det blir ju spännande att se hur kyrkan reagerar på det. Ja. För här finns det då liksom en tydlig situation där kyrkans bekännelse står i konflikt med statens intention. Ja. Så att det känns som att här är en potentiell sån här brytpunkt i relationen mellan kyrka och stat i Finland. Vi ska se, spännande tider. Ja, om man ska spana framåt mot 2016, så på det området så är det ju upp för kyrkorna, handlar det nu om att göra sig redo för de papperslösa. För att nu kommer ju, eftersom både den svenska och den finska staten så att säga försöker strama åt på olika sätt, så kommer det ju inte hindra att människor flyr och att människor söker sig hit till säkerhet, men de kommer då inte finnas i systemen, utan vi kommer få jättemycket papperslösa flyktingar under 2016 och som står helt skyddslösa. Och här blir också jätteutmaningar för kyrkan att möta dessa människor och ge dem skydd och uppehälle och värdighet. Det här för mig tankarna tillbaka till den bok vi läste här under hösten, Lila. Ja, precis. Och du hade förmånen att träffa Marilynne Robinson. Ja, det var väl lite årets litterära höjdpunkt för min del. Att få sitta ner och få en timmes samtal med Marilynne Robinson. Man får ju bara med 1/4 eller 1/5 av vad som sägs i en sån text, och mycket av det man får klippa bort är ju egentligen det som man tycker är mest intressant, som när hon redogör för sin sakramentala teologi, eller när hon ger ett råd till lokala präster och pastorer hur de ska tänka om sin roll när de leder liksom krympande församlingar och så. Inget av det kom med i intervjun, men det finns med i det vi har spelat in. Och nu får alla våra lyssnare chansen att lyssna på den här intervjun i sin helhet. Ja, precis. Och vi får önska ett gott nytt år till våra lyssnare. Det har ju varit jätteroligt med den uppmuntran och den respons och de kommentarer och reflektioner och mejl och samtal som vi har fått kring detta under 2015. Vi är överväldigade och jättetacksamma. Det blev en väldigt
ett väldigt annorlunda projekt än vi hade tänkt oss det här. Ja. på det sättet. Men det är roligt. Och ser också gärna att ni tar kontakt och tipsar oss om böcker ni tycker vi skulle borde samtala om. Precis, det kan ni göra ni kan mejla oss, eller ni kan göra det på Twitter med hashtaggen Läsarpodden, eller ni kan göra det på läsarnas Facebook-sida. Så hör av er. Marilynne, your latest novel, Lila, is dedicated to Iowa. And all your Gilead novels take place right here, and in this sort of small setting with two families and two congregations and so forth. And what first struck me as I started reading your books almost 10 years ago is that mobility and flexibility are sort of the virtues of the culture in which we live, and to move from one city to another and to be expected to move with your job as you make a career, or to move with your education and so forth. But you investigate so much the virtue of remaining in one place, particularly with John Ames. Why is this so important to you? Well, in the case of John Ames, it has also the question of a kind of loyalty to an identity that has many aspects. It's to a historical hope, to a theological vision, and so on. He would not put it in such straightforward terms, but loyalty to a place is loyalty to a much larger world from his point of view. Could you say something about this larger world, this theological vision that you hint at? Well, as far as the larger world is concerned, the novels are based on history. And one of the reasons that I dedicated it to Iowa is because it is specifically the history of that place. The abolitionists came from New England in the early 19th century and established towns that were basically designed to be part of the anti-slavery movement. That was exactly why, churches would send half the congregation out onto the prairie. And the point was to assist slaves who were moving north, but also to create a culture that would not tolerate the expanse of slavery, which was a very, very profitable enterprise at the time, and therefore all the economic arguments were in favor of it. Mm-hmm. and there had to be a sort of very strong religious and cultural prohibition against it, mm-hmm. to prevent it from invading free states. Mm-hmm. So they were consciously populating these states and also creating institutions like colleges and churches that were meant to develop and shore up a set of cultural values, which were very, very important to the development of the United States overall. The idea of the work ethic, for example, was very positively encouraged because the idea was that you ought not to exploit anyone else. You had to be self-sufficient in a way that meant that you were not dependent on someone else's being essentially robbed. Mm-hmm. So, that culture spread. I think there's probably nothing quite like it historically. It lives on there in various kinds of, liberal customs and institutions. For example, Iowa never had laws against interracial marriage. Yeah. And after the Civil War, these places paid a tremendous cost for their loyalty to the Civil War. Iowa City, where I live, was almost destroyed by the fact that so many of the men went into the Union Army, and some towns literally did vanish simply because they lost their male population at that time. Yeah.
So anyway, they articulated a very beautiful set of values. And they created institutions that have persisted, like wonderful little colleges all over the Middle West, and big public colleges too. And then they were sort of overwhelmed by the larger culture and forgotten in the period after the Civil War. And this is a tension that goes on in Gilead. Yeah. And I'm not saying this is it's not a simple thing, because it was revulsion basically against the catastrophe of the Civil War that made people really turn their back on that whole period of history, with consequences that are still very palpable. Yeah. I'm thinking, in Lila, we see the meeting between John Ames, who is a person who knows very much where his place is, and Lila, who has never had a place to call home for her entire life. You could see, if you don't count the scarf of doll who sort of carries her. That's the closest she comes, perhaps. What does placelessness or homelessness do with a person? Well, I think that, one of the things that I enjoyed about writing Lila as a character is that there's a way in which even place names distract you from the reality of place, she lives absolutely on the earth, on the continent, in a way that seems to me enviable. Oh, you think so? Yes, exactly. Not only enviable, but enviable also, Okay. Yeah. To know, there's a way in which the divisions that we have in the United States, which are, inevitable and important, but, make Iowa one thing and Illinois another, They sort of distract you from this sort of endless horizon. Yeah. And the huge fact of the weather moving over the whole of the continent and so on. And it's as if we sort of miniaturize experience, because if we didn't, it would be very vast. But I'm also loyal to the idea that it's very vast, and there's an aesthetic in that. So Lila is sort of bringing the vastness of the world. Is that her experience? While John Ames is sort of representing the deepness of reality. Could you describe them in that manner? In a way, it's, there's something profoundly historical about John Ames, and the fact, His grandfather. Yes, exactly. And before the grandfather, whoever came over from England, because they were loyal to the theology that John Ames is loyal to, and so on. But so there's a certain way in which the accidents of historical particularity, they give you a great deal, that they're very wonderful in their own way, but at the same time they are encapsulating, and I liked having a character who would pick up a Bible and read it for the first time, that sort of thing. As Lila does. Yes, exactly. Reading Ezekiel of all books in the Bible. Yes. What do you make of her? Yes, can you reflect a bit on that experience of her, a person picking up the Bible, reading it for the first time? What problems and possibilities does that entail? That kind of. Well, I think that little parable of the abandoned infant in Ezekiel, of course, that was important. But somebody else can read that, someone like John Ames, and translate it immediately into the relationship of God to Jerusalem, And she would pick it up and actually think what it is like to be an abandoned child. Yeah. She goes to, and I think that, a lot that's very great about the Bible is that it has this amazing human particularity about it, palpable suffering and sadness and so on. And she doesn't have the scrim of interpretation, so that this
really more authentic reference, is not only felt to her, but is very powerful. Oh, this is about me. You know, exactly. Yeah, and they sold the child. I mean, to her, that's a very concrete thing. Yes, exactly. and John Ames would perhaps see the theological references of such things. Yeah, there is a directness to the Bible. Would you say that it is lost to John Ames because of his theological reading, or? Well, perhaps it's less lost to him than it would be to many people, as sort of acculturated to a certain reading. Yeah. But nevertheless, I think that the sense that he has that she sees things he doesn't see, I think that's a huge element in his attraction to her. I wanted to speak a bit about seeing, because to be present, to be in the here and now is something that is so sought after and desired in our culture today, and it is often connected with peace, to overcome the restlessness, to be mindfulness you talk about in sort of psychology and popular psychology today. But in your works, as I read them, there is another dimension to this being present, and that is vision. The ability to be present enables a person, John Ames, also Lila, of course, to see the world as it is, the deeper, truer dimensions of reality, God's creation and the beauty and so forth. Is this a correct understanding of the experience that you sort of want to convey in the books, the closeness between being present and seeing the world as it is? Yes, I'm very aware of John Ames within his theological tradition, which treats reality as a vision, continuously and intentionally, a vision that you are allowed, and so it's not simply, if being in the moment is one thing, and being in the moment because the moment is addressed to you is another, and Ames' tendency to see something and see it as beautiful, and then, in a certain sense, take it beyond, to the fact, seeing the children playing in the sprinkler and then taking the idea of water beyond this, that for him would be true seeing. It's not something that you are individually capable of. It's something that you are, by the fact of understanding the visionary quality of what you see, there's a super addition, in effect, of what there is to see. So there is a sort of, you have to have the keys to reality, in a sense, to be able to unlock the deeper mysteries of what you're actually seeing. Is that what you're saying? Yes, and which is not to imply that there's only one set of keys, Yeah. Because Lila sees things too, but also with I think it's remarkable in her story that when she gets to know John Ames better, she looks back on her life and sees, as it seems to me, new things that she hasn't discovered before in her life story, because she's acquired some new keys. Yes, I think that's true. Just even words like existence, know. Yes, existence is a good example. It's one of those keys for her that enables her to understand her life story in a new sense. Yes, I think that's true. What does grace mean to you in sort of in this flow of conversation, so to speak? Because there are so many sort of moments of grace in these stories, and of course we have a traditional theological vocabulary where grace equals forgiveness and so forth.
But it seems to me that both historically and in your books there are other more qualities to it. Yes, I think of grace as being something more absolute than forgiveness, which would seem to narrow it to certain kinds of moments where someone has trespassed and we forgive the trespasser. Mm-hmm. I think of it as there being a sort of resource or amplitude that is divine, but also is entirely available to human beings, part of their divine nature, mm-hmm. which is the ability, the freedom to act outside the constraints of whether one has been sinned against or whether to act outside the limits of one's own interests, or I think that when we see a beautiful act, we see a freedom in it, a dignity mm-hmm. in it that is really very much. Well, it's an assertion of human freedom, really. I don't have to do what is the obvious thing for me to do. Yeah. I do not have to consult my own interest. I don't have to consult my narrative of right and wrong. Mm-hmm. I can simply be generous, Mm. That really is very much a definition of grace for me. Mm. And I think people experience it and are kind of in a way exalted by it, people receiving it and giving it. Mm-hmm. And this is something that gives it that sort of sacramental quality that it has, as being something that can be recognized as, rising above, or transforming the sort of elements that are the simple description of the moment or the transaction. How much is it a problem in our culture today that the theological language and the theological, these keys are sort of becoming more and more unknown, and people are sort of losing them? You can still experience grace, you can still find it within yourself and become an expression of it, but how much is the loss of theological language a problem in our culture today, as you see it? I think it is a problem. I think it's simultaneous with a loss of confidence, really, in the churches. The church is losing confidence. That is, the idea that they, at least in the States and in England, I know, and so on, that they have to translate their vocabulary into a sort of language of common speech, which does not acknowledge the fact that their vocabulary has a special burden. It is different in kind. Mm. And then you have the idea, these kinds of popular ideas that sweep the world about how people can only act in a self-interested way. Yes. Our reptilian brain and all mm-hmm. the rest of it. And I think that people can affirm things experientially. Mm-hmm. They can know when they've been generously dealt with or have been generous. They know, Yeah. But this idea that it's impossible, it's self-deception, it's all the rest of it, these things are active also in expunging the special vocabulary of theology or religion. Yes, it's always been amazing to me that today people are prepared to learn so much new words in order to order a cup of coffee at Starbucks, but the churches are afraid to have a special vocabulary. We want to sort of lower the thresholds and not offer them any resistance when they come in. But that might be just what sort of instead we just hide the treasures. Yes, exactly. It's so bizarre because, language, you watch it behave, you learn a new word and you have a new concept, Mm-hmm. To intentionally narrow people's access to
concepts, really. It's bizarre. I have no idea why we're doing these things. And as you say, not only at Starbucks, but, in technology and so on, the huge explosion of language, highly functional, highly evocative. Bad ideas have been too active for too long. It is remarkable with your books in that respect that they resonate so with people who come from different religious backgrounds or perhaps have a secular upbringing. As a theologian, I of course I see that they are deeply imbued with the sort of vision that you described, the Christian Calvinist vision. But why do you think that? I mean, it's perhaps hard for you to answer, but you do talk with a lot of people about your books. Why do you think they resonate so broadly with people when they come from such a, in a way, particular place? Yes. Well, one thing, of course, is that because they are centered around a father-child, man, woman, these very simple and essential, not simple, very complex and essential relationships. I think that the narrowness universalizes it in a certain sense, It could be any family, anywhere, in a way, And I've had people say that to me, Greek Orthodox priests saying, we all do this, we're all like this, But there is also just religion. There is the habit of mind that assumes that what is happening in a much larger context, and that the obligations and the prohibitions that we feel are essential things and not, simply upbringing or habits of mind or something. I teach in a program that has quite a broad variety of students, and a Muslim girl, a Hindu girl, a Jewish girl, or any of these people might come to my office and say, I'm so tired of having people speak badly about my religion. I'm the religious faculty member by their lights, because the others simply don't write about religion or whatever. This is no judgment on their piety as individuals or anything. But the students think of me as the religious faculty. And they come to me and they talk to me about, Hinduism is really very different from what people think. Yes. They come to me for affirmation, which I am happy to give. But I do think that there's a way in which people of any religion, if they're really, if it's important to them, are more alike than secular people are like any religious person, And people often think that by secularizing themselves, they're universalizing themselves, taking away the barriers. But I think actually they're making more intractable barriers than people who say, I'm Presbyterian and you're Muslim, I think that's something also for Christians to understand, because sometimes you hear Christians sort of erecting walls between them and the Muslims, but then embracing McDonald's or whatever with open arms, and you feel that, well, a mosque is perhaps much more closer to you than a McDonald's fast food restaurant is. Yes. I think that I don't think that we talk about these things well. I don't think that there's any inevitable conflict between the great religions, and we create the conflict by asserting it and not finding it intrinsically. If you go into a bookstore and you go to the sort of the Christian fiction part of it, you see a certain kind of novels. We perhaps shouldn't go into that, but this has made a lot of religious and Christian writers and authors skeptical of sort of pulling their religious faith into their creative activity. They want to be sort of, we have the ideal of the free artist who creates freely, whatever that means. And you have sort of the idea of, well, if you do Christian art, you do worship songs, or you paint crosses, or you write sort of salvation stories. How would you say to such a person about the possibilities of actually
bringing theological vision into writing and being creative? How? Well, in a degree that I think is unusual now, I have sort of saturated myself with theology, and I really can't imagine writing outside it because it has become very, very structural to my own thinking. I would not, if I had to incorporate it as a secondary resource or something, I probably wouldn't do it either. Okay, yes, I see. What should I say? There's a way, it's really kind of a fantastic accomplishment in cultures that are deeply Christian, whether, however they go about it. Mm-hmm. Christians have managed to marginalize themselves. Mm-hmm. How odd is that? And there's a sort of self-consciousness that comes with that makes, I think, much Christian art extremely awkward, and as if it is trying to assert itself in the absence of what can assume to be beautiful resources, and that does make people shy about trying to do anything that has religious meaning, which does not mean that they are not religious themselves. Mm. Is it the apologetic quality of certain fiction that makes it awkward, as you say, trying to sort of answer the critics in a perhaps too forward way or too direct way, accepting those terms of conversation? Something more about that. And too defensive. I mean, there seems to be the assumption that the authoritative conversation is on the other side, and they're trying to make emendations, whereas I think that in order to do religious art well, you have to assume that, for your purposes, its givens are universal and aesthetic and, fruitful. To me, it often seems like a matter of self-confidence. If you don't have any confidence, you will either adapt, as we talked about before, or you will become aggressive. But if you have confidence, which is also connected to Bildung, education, then you will be able to sort of show forth your vision in a way that is just natural. This is my piece of the puzzle. Take it or leave it. Yes, or even without the take it or leave it, any good art communicates somebody's vision, Yeah. And we can take the richness of the fact that there are many visions, and the legitimacy, certainly for any good artist, of Christian vision, simply one among others. It doesn't need to be thought of as being in an antagonistic relationship or anything like that. And I think that this is part of that very, very inappropriate adversarial relationship that's seen between the secular and the religious. I think that art that is to all appearances absolutely secular and at the same time of high quality has a kind of value that any religious person ought to be more than happy to enjoy. You mentioned before the sacramental quality of reality or of grace, I think, when we talked about it. And I find this striking because you self-identify as a Calvinist or someone inspired by Calvin at least, but you come so very close to Catholic American writers such as Flannery O'Connor and Graham Greene, and where the divine is often manifested in the concrete, the ashy biscuit that John Ames's father gives to him, or the water in your novels constantly, as a sort of carrying sort of the divine presence or grace to the characters. And Calvin is sometimes even in textbooks understood as anti-sacramental. He's not, though. That's really not. It's very interesting. It would be if there was some sort of sublime historian that could trace the strange transformation of his character. He would. I mean, he is very sacramentalist for one thing. I mean, he wanted
the sacraments, the communion at every meeting of the church and so on. It was the city of Geneva that would not accept that. His sense of things is that, and he articulates this very clearly, whenever you encounter another person, as he says, another person is presented or given to you, that is an encounter with God. And he takes the idea of the image of God extremely seriously. And that every encounter is a question being posed to you by God. And the question is, of course, what does God want from this moment? The assumption being that whoever you encounter is absolutely as precious to God as you are, you know. And this, you know, it creates this sense of the continuous vision within which nothing needs to be transubstantiated, where, you know, the ashy biscuit is intrinsically sacramental. What does the practices and the rituals of the church do then, if they are not intrinsically different? Are they pedagogical devices that help us to see this in reality, or how would you describe that? In communion, for example, the bread is sanctified in being received, and it is, you know, there is no assumption of. For example, it becomes sacramental in being worthily received. Otherwise, it is not sacramental, you know. So there's no you're not damning yourself by, you know. But I think that's perfectly profound, and it is not what we normally think of, but it is, I think, perfectly interesting as a theological view. Some of our readers and listeners will be pastors who are serving in small, perhaps diminishing congregations, in small, diminishing towns all over Sweden, and there might be a sense of hopelessness connected with that. You, having spent so much time with John Ames, who is in that situation, being the reverend, the pastor of a small congregation, do you have any word of advice for these people? How should they think about their calling and their mission where they are? Yes. One thing I think is that they must have a much more... The value that they have, I think they can easily fail to recognize. It might be that in a career of preaching for 30 years, you only influence 5 people profoundly, you know. But those 5 people can have immeasurable consequences for the world or for their community, or simply in shall we say, the pleasure God takes in the quality of their experience, you know. It's so strange. I mean, you know, we know sales at McDonald's is down 25%. We know that churches' attendance is, you know, whatever. And we have this way of making equivalences, I think, you know. And you know, if you look at the history of Christianity, it has great variations and fluctuations and all the rest of it. Often what is seen as departure from Christianity is actually a reconsideration of it that will then reassert itself and so on. We have to, I think, accept that it's a living thing, that people, if they're not absolutely either culturally prohibited, i.e. we are secular people, therefore we don't think these things, and just that generalization, we don't, is very powerful, you know. Or if they are not offended or bored by what they encounter when they try to find the sacred acknowledged, and that certainly happens, you know. To be religious is a deep human impulse that reiterates through culture and history endlessly. And we can say that we've stepped out of that, but I don't think there's any reason to think that we have, really. We've just sort of self-alienated, you know.
And it's the churches as much as anything else that really ought to. There's a way in which the sacred can be acknowledged, and there are ways in which it is not acknowledged. And the churches are responsible for acknowledging the sacred. That's their job.